monga mwa chizolowezi amalawi eni ake chifukwa chotikhulupirira akamva kuti tili ndi msonkhano wa atolankhani amatitumizira mauthenga kunena kuti Namiwa chonde musanayambe kukamba zimene muli nazo zotiyankhulira mukati kambire nkhani iyi. Kunjaku nkhani yoyamba ndi nkhani yakukwera kwa mafuta agalimoto imene ili mkamwakama kwa Amalawi achita jekha chifukwa chona kuti President elect Professor Arthur Peter Mutharika sanalumbire taona mafuta akwera mtengo ndiye Amalawi afusa mafuso awo ndi mafuso wakuvuta kuti atipasi mayankho ndani ndiye amanena kuti Namiwa nkhani imene mutani nayo ndiye mafuna ndauze kuti nkhani imene tayilandira tikudikira kaye a president wakalumbira atipasa ndunayo itifusa itiyankha koma chimene tikuziwa nchonena kuti Malawi muno malinga ndi malamulo mitengo ya mafuta imeneka izisintha izitha kukwera nkusika amanena kuti automatic pricing mechanism, automatic fuel pricing mechanism. Ndieno panopa zikusowa kuti tikamfusa ndani koma Amalawi chilungamo muchiziwa sidedi ndiyo mweyi sinasinthe idakalipo. Chinthu chachiwiri nchonena kuti wino wake anandilembera message mwati mnduuza kuti kodi mukudziwa kunena kuti nyanja yathu ya Malawi tikuyipanga underutilize. Utenga unabwera mu Chingerezi ndiye sera kupanga mu Chichewa amanena kuti nyanja ija ya Malawi ija tikusemphana ndi zinthu zambiri kumene kuchako ndiye imene yonso nkhani ina imene tizabwere nayo tizakhala pompano tikhazikike bwino tizakhazikike pa nkhani imene. Pomaliza munthu yanga nandiuza kuti ndipereke moni kwa mayi Melini Yolam sana ne kuti chifukwa chani atinguza kuti mukapeza mpata oyankhula mwapase Inspector General Malawi Police Madam Melini Yolam. So moni wanu umeneko ku area 30. Thank you very much. Like I alluded to, we have got a statement here which I'm going to read out in English. Thereafter, my colleague Nyanyiwe Soko is going to read the same in Chichewa. Press statement, Lilongwe, Thursday, October 2, 2025. Congratulations, APM. Hit the ground running. The Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDED, wishes to congratulate the President-elect, Professor Arthur Peter Mutharika, the man we fondly call APM, following his resounding victory in the September 16, 2025 presidential election. In the same vein, we offer our congratulations to the Vice President-elect, Justice Dr. Jane Maemu Ansa. It is a fact that life has been very unbearable in the country in the past 6 years due to fuel, forex, fertilizer, and food crisis. In other words, the President-elect and the Democratic Progressive Party DPP government have no luxury of time for a honeymoon. Hence, we at CDED urge APM to hit the ground running. The writing is on the wall that on September 16, Malawians cast a protest vote to the gross incompetence and cluelessness of President Dr. Lazarus Achakwera and his Malawi Congress Party. In short, Chakwera and his MCP wasted our time and dragged the noble government business into total disrepute. That said, the doubting task for the incoming administration is to bring back sanity, decorum in the management of state affairs. Malawians deserve a serious government that does not only treat the vulnerable and marginalized with dignity, but also a government of leaders they can trust. As they say, first things first, policies and programs should be made taking into account that ours is an agriculture economy and notably maize is the political crop. Much as the nation wishes to diversify what it eats,
It is a fact that most people love Nsima. If the recent media reports that the previous administration bent up to 3 trillion in 4 months are anything to go by, then this attests to the fact that this country has resources to afford relief food, distribution, and affordable fertilizer. It is against this background that SEDET implores President Mutharika and his government to recover all the mercilessly plundered by controlling officers in the outgoing regime. Surely, there are people who were in that system that need to be held accountable for the plunder that happened in the past 6 years. In view of that, we at SEDET propose the following to the incoming administration. 1. A 30-day amnesty. Soon after taking oath of office, President Mutharika should give 30 days to those people that greedily help themselves with public funds. This should include cash and property hidden within and outside the country that was procured. We implore government to consider forgiving those that will comply and take appropriate action against those that play difficult but end up being convicts. 2. Change of currency. To ensure that the above amnesty is complied with, government should give a 60-day ultimatum to all those that are keeping cash outside the banking system to deposit their money with the country's commercial banks or render that money unusable at the expiry of 60 days following the change of the country's currency. 3. Cancellation of all mining contracts. Since the previous administration enjoyed dealing with conmen on shoulder deals, all mining contracts negotiated and signed under their watch should be reviewed. This will guarantee an opportunity to renegotiate in the best interest of Malawians, not just a few selfish individuals. 4. Fresh June 10, 2024 Chikangawa plane crash inquiry. Malawians deserve to know the truth about the tragic accident that claimed the life of the country's Vice President, Dr. Saulos Chilima, and 8 innocent Malawians. 5. Sugar availability and accessibility. To the majority of Malawians, the locally manufactured vitamin A fortified commodity remains a luxury. Fixing Salima Sugar Company Limited to deal with the Ilovo dominance in the sugar industry should be a priority. 6. High-level debt relief task force. Technically, Malawi is bankrupt due to the unquenched appetite for borrowing for consumption and political financing by the reckless Chakwera regime. Therefore, a high-level team should be set up and supported to lobby for foreign debt cancellation. Last but not the least, SEDET reiterates its stand that the true value of the Malawian vote lies in making duty bearers too uncomfortable to indulge in corrupt practices, let alone abuse the delegated powers given to them by the voters as stipulated in Section 12 of the Republican Constitution. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDET Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti zokambirana zimene zimange nthenje mu nyumba ino zichitika pa chiyankhulo zimene ambiri timamva chiyankhulo chimenechi cha chichewa. Ndiyeno ndimawerenga mu Chingerezi chiyankhulo cha Samunda chicha, komabe balinzanga pano Yanyiwe Soko amene awerenge chikalata chomwechi mu chichewa. Choncho ndipereke baloli kwa Yanyiwe Soko. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Lilongwe lachinayi October 2, 2025. Mafuno abwino kwa a President Mutharika. Ntchito iyambike tsopano. Bungwe la SEDET tafuna kufunira mafuno abwino yemwe wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, yemwe mwachidule
timamutchula kuti APM. Kutsatira kupambana kwawo pa zisankho za pa 16 September tikadali pomwepo tifunilenso mafuno abwino wachiwiri kwa mtsogoleri yemwe wasankhidwa kumene Justice Dr. Jane Mayemu Ansa. Sizachilendo kuti dziko lino ladutsa muzowawa zambiri nzaka 6 zapitazi, monga kusowa kwa mafuta agalimoto, ndalama zakunja, fertilizer ndi chakudya. Mwachidule atsogoleri asankhidwawa alibe nthawi yosangalala kusankhidwa kwawo. Mmene anavotera Amalawi pa 16 September zinasonyeza kuti Amalawi atopa ndi mavuto, mazunzo, kulephera kwa kusatha ntchito kwa Dr. Lazarus Achakwera ndi chipani chawo cha mcp. Achakwera ndi chipani chawo anabweretsa chisokonezo ndi manyazi kukayendetsedwe ka boma kamba ka chidodo kupanga ziganizo zofunika. Chifukwa chake APM akuyenera kubweretsa machawi ku ntchito yoyendetsa boma. Amalawi akufuna atsogoleri omwe angawadalire pa nthawi yomwe avutika. Poyamba, boma likayamba kugwira ntchito, ziganizo zomwe lidzipanga zizipangidwa mozindikira kuti dziko lino limadalira ulimi, ndipo chimanga ndi chomwe dziko lino limalima mokhulupirika. Ngati zili zoona zomwe malipoti a atolankhani alemba kuti boma likupitali lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 3 trillion kwacha miyezi 9, ndiye kuti dziko lino lili ndi ndalama zoti likhoza kugula fertilizer ndi chakudya chokwanira. Pachifukwachi ife asidedi tikufuna kulangiza President Mutharika ndi boma lawo kuti liyesetse kutelera ndalama zonse zomwe aononga akuluakulu a boma omwe akutulukawa. Mwachidziwikire kuti alipo anthu ambiri amene akuyenera kuyankha milandu. Ife kuno ku sidedi tikufuna kulangiza utsogolerewu zinthu izi. 1. Boma lipereke mwezi umodzi kwa anthu omwe anadya ndalama za boma, anamanga nyumba ndi zina mdziko muno kapena kunja, kuti abweze zinthuzi, ndipo akapanda kutero pakutha pa mwezi ayankhe milandu. 2. Kusintha ndalama ya dziko lino. Pofuna kupereka mpata kwa anthu omwe akusunga ndalama zakuba kuti akazike m'mabanki a dziko muno, ndipo akapanda kutero pakutha miyezi 2 boma lisinthe ndalama za dziko lino kuti akuba ndalama zawozo asowe nazo chochita. 3. Kuyimitsa makontrakt onse a migodi. Popeza boma likutulukali linkakonda kugwira ntchito ndi madobadoba, makontrakt onse omwe linasayinira akuyenera kuti awunikidwenso. 4. Kufufuzanso za ngozi ya pa 10 June 2024 ku Chikangawa. Amalawi akuyenera kudziwa chilungamo cha zomwe zinachitika pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8. 5. Kupezeka kwa shuga. Kwa Amalawi ambiri shuga tsopano ndi chinthu cha mtengo wapatali. Boma likudzali liwoze kampani ya Salima Sugar ncholinga chothana ndi kusowa kwa shuga wa Ilomvo pansika. 6. Kukwera kwa ngongole ya boma. Pakadali pano titha kunena kuti dziko la Malawi lilibe ndalama kamba kamoyo kokonda ngongole ka boma la Achakwera. Choncho boma likudzali likhazikitse komiti yapadera kuti ikambirane ndi mayiko ndi mabungwe kuti alikhululukire ngongole dziko lino. Pomaliza, bungwe la sidedi likukumbutsanso Amalawi kuti ali ndi mphamvu zonse zoonetsa kuti atsogoleri omwe awasankha akugwira ntchito yomwe anawasankhira. Kalatayi yasayinidwa ndi mkulu wa sidedi Sylvester Namiwa. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri comrade Nyanyiwe Soko potiwerengera chikalatacho mwawerenga bwino kwambiri zikomo kwambiri. Bwalo ndi ofuna kumalandirizana padakali pano ndipereke kwa comrade Asabuni Phiri ali ndi zotaonjezere zikomo kwambiri. Thank you very much, comrade. On a lighter note, happy New Year to all of us, for we are meeting in another year soon after elections. Congratulations have been well put in order by our executive director. So let me just jump into a few things, adding to the statement. On the foreign policy, we expect the new government to consider joining the stance taken by other SADC countries in condemning the Palestine genocide. As we are all aware that Malawi is a signatory to the Genocide Convention and a member of the Human Rights Council. This to me is an issue of interest, since I am also the national coordinator of the Malawi Palestine Solidarity Movement. On unemployment, the incoming government should consider establishing a youth fund targeting the age of the first-time voters from 18 to 23 years. The funds should be accessed through a digital wallet with a grace period of 3 months, tailor-made for production for input, substitution, and value addition. On top of that, the incoming government should also push down the lending rate to maybe not more than 16% from the current 24%. As the executive director was reading the statement, someone sent me a message. This message was about the school fees. So I think I have to say something in Chichewa. Mafusa kunjaku akuti ena ma officials abo malimeri kulamula ayamba kwamema anthu kuti ayi pajana kulonjezani za school fees amene anawinawa ndiye mwina ati tipite kunsewu kuti tikaende kuti poti anathu akulipiritsidwa school fees. Ndiye mafuna tinene kunena kuti ayi I think ngati Malawi pena pake tizinena zinthu mwachilungamo tonsefe ndife mboni kunena kuti no boma limene Malawi alivotera president wake lero sanalumbiritsidwe, kusonyeza kuti tikunena pano amene akulamulabe ndi Malawi Congress Party. Komanso nduna ya za maphunziro paja nduna zidathetsedwa, ndi kuti nduna yatsopano ya za maphunziro sinasankhidwe. Kuphatikiza pamenepo paja program imeneyi imafunikiranso ndalama. So tikunena pano budget yokuti mwina akhoza kuponyera kumene kusana khale pansi ndikukambirana. Komanso lolemba likubwerali ana akamapita ku school akhala kuti akupita sabata yachitatu, kusonyeza kuti no school calendar idayamba kale. So ndimafuna ndipemphe kunoti ayi I think amene akupanga zimenezo Ndege panopa tikuyenderabe mmene zidalili mbuyo koma ife ngati asideti nkhani imene tikuyangana mwachidwi ndipo ndomemeko zomwe takambazi kakhatiza chitika tidzabweranso pano ndikunena kuti kodi no tilipati. Zikomo kwambiri executive director. Okay, amandikumbusa executive director kuti mwina zinthu zina zimene nakambazi ndikhoza kuzikambaso mchichewa. Choyamba timakamba nkhani ya ku Palestina. Kunena kuti tindi chiyembekezo kunena kuti no boma limeri kubwera ili alionetsetse kunena kuti likapita kuja ku United Nations kwa vota lisaka vote kuti nkhondo manager ipitirire. Ife tikufuna kunena kuti no likhale limodzi kapena ilolo likhale limodzi mwa maiko amuno musadiki amene akulimbikitsa kunena kuti kumene kuja nkhondo ija itetsedwe. Inu mukudziwa taona dziko la Malawi mbuyomu likupita kumene kuja nkumaka vota kunena kuti nkhondo imene ija ipitirire, ana azimayi komanso achikulira aziphedwa. Ndife takhati kunena kuti yayi chanzeru nchani kukavota kuti ma Arabs kapena kuti Ayuda aziphedwa kenako nkumapitanso kumwe kuja nkumaka apeza abale yawo ma Arabs nkumaka auza kuti yayi tathandizeni nkhani za mafuta. So tsiku lina adafunsa comrade Namiwa kuti kodi Malawi what are we smoking. Cha number 2 pankhani imene yokhuzana ndi kulemba ntchito achinyamata. So ife tikuyembekeza kuti boma limeneli ndithu liwonetsetse kunena kuti achinyamata ambiri
apeza mwayi umene ndithu othandizidwa makamaka program ngati angongole makamaka achinyamata amene ndi akumusi amene mwina make avota koyamba mu zaka za 18 komanso 23. So tikuyembekeza kuti boma limeneli zimenezo lichite, komanso mongonjezera tikupempha kunena kuti mwina interest rate imeneyi kuti boma limene likubwerali litayesa kuti litsitse ndithu pa mulingo osaposera 16% kuchokera pa 24% imene tili panopo. Mwachidule executive director zikomo kwambiri. Mukayang'anisisa sindili ndekha tili kwambiri komano mwina timangofuna tombere nkota ndikuzoti muli ndi mafunso ambiri. Tipereka nthawi yambiri ya mafunso mtima pansi. Ansonda amakonda kunati paize mukhale paize tibwereke chiyankhulo cha ansonda itipereka wa mafunso koma nkhani zimene tabwerenga mu Chingerezi mucho komanso nawerenga mu Chichewa timangofuna tisindike kuti uthenga umene tabwera nawo ndonena kuti Amalawi anaponya voti yachipsera mtima. Ndiye kuti anaponya voti yachipsera mtima panali zifukwa zimene Achakwera anadera nawo kukhosi. Ndiye lero tabwera pano kusafunira zabwino President Professor Arthur Peter Mutharika amene timangowatchula APM muwanyadira kapena mwachidule. Ndiyeno tabwera ndi mfusanamira zingapo. Nimafuna kuti ndisanapereke bwaloli kwa moneda nzanga kuti aphere mphongo ndi zibwereze kunena kuti 1 posachedwa pompa tawerenga mu newspaper ya Daily Times kunena kuti makosana awa Achakwera ndi Malawi Congress Party yawo amapanga phwando Amalawi mukuvutika mukudya chiteze mu pasiku amagwisa ntchito 3 billion kwacha mukapanga masamu 3 billion pasiku ndipo ikamatha myezi 4 ikutipasa chani 3 trillion. Ino ndine tigona ndi njala nkumazunguli kumakadya chiteze iwowa amapanga phwando kumagawana ndalama. Ndiyeno ndalama ndiyochuluka ndalama yonse sanayimalize ndalama ilipo ndeti kuwapempha boma la sopano kuti loweruka ali mukalumbira mwapase 30 days masiku 30 information na Malawi ali nawo ndalama zo azisunga ndalama zo abweze. Ndi amene atapase ndalama ayo amene atavomere kupereka mu 30 days kuti mwangoza nangozitenga fanthu ena ngosaba ena anabadwa akuba ena aja amango namizidwa kuti ayambe kuba. Ndiye ino amene muli osabanu amene muli ndi ndalama munakagula nyumba kunja kapena mziko muno atikwapempha APM kuti akupaseni masiku 30. Mu masiku 30 mumukabweza misonkho ya anthu mukabweza ndalama za Malawizo zimene tigulire chimanga anthu azidya. Ndiye kuti inu simukhala ndi mulandu. Tipemphanso tapempha APM ubwinoke APM amamva kunena kuti amene ati apange comply masiku 30 awa amenewo mwamvere chifundo. Tipempha ife tipitira kupempha koma kwa amene ati apange utambwali kunena kuti ndalama zo anatenga ali ndi zinthu zosagwirizana ndi malipiro ake ndi salary yake fati kuziwa ana atumete timalandilira ndalama Malawi muno. Ukayamba kuchita utambwali ndiye lamulo likamba kugwira ntchito usanene kuti iye akundisakasaka. Ndipo popeza kuti anthu ena nkhutu kumve samva ndiye tikunena kuti bwana mukalumbira ikamatha 60 days tisinthe ndalama ichi fani ndalama zo azigwirira zafere m'manja asiwena zozochita. Nkhani ina ndionena kuti mziko muno pa 10 June kuchikangawa kunachitika zinthu kuti mpaka na pano misonzi ya Malawi sinaume. Anda Achakwera ni mboni kufa kunena kuti nawonso anali mafunso. Ndiyeno nthawi yakwana anonso pano poti pakhate paja wachokapo afusidwe kuti iwe tatiuze amene anakuuza kuti Ndege inafika kuchikangawa ndani. So APM mukalumbira lowerukalo anthu akudikira a fresh credible commission of inquiry. Osati zija anapanga zofuna kuabwatika Amalawi maso zija. Tikachoka pamenepo nkhani ina akuluakulu nkhani ya sugar. Nkhani ya sugar Malawi muno ndi achibwana yafika chitonzo. Ndikuyankhula pano sugar kulibe uko. Koma tindi kampani ziwiri zopanga sugar. Kampani zo zimapanga phindu. Ndiye kuti kampani ya Irovo ndi aini yake. Aini yake usasamala za mavuto ainu ndini. Aini yake usasamala zota Malawi amavota. Ndiye bwana APM nkhani ya sugar tichedwepo. Imene muitenge kukhala na milio funikira kwambiri fa sugar kupatula kuti amakusidwa ntchito m'manyumbamo amakhala pachiwiri ndi mafuta akamapezeka amakhuza akayendesedwe kabwino kachuma. Sugar has got a multiplier effect to the economy. So ndi nkhani yofunika kwambiri tichedwepo. Ndiyeno poyambirira first things first salima sugar ndi athu malemu bingu adali ndi masomphenya kunena kuti tithane ndi mavuto a sugar Malawi mutikhanira kampani yathu tifamanira kuti ndi zathu Walankhula
koma ndizanga ndete ndisalima shuga kumene kuchofunika kuyende sache salima shuga ikonzedwe tiziyang'ana kumene fund kumene kuli ndalama zathu. Chinthu china chonena kuti pamuzi pano tinali ndi boma ladyera, boma limene limangozo kuononga ndalama kumangongola ndalama kumapangira kampeni. Mboni ndinu Malawi malandira ma 50,000 amapereka ma 50,000. Mboni ndinu munaona ndalama za nkhani zikungopita kwa anthu osayinira pamene anthu akuona njala. Ndiye noti ni ngongole zambiri fana ndalama za mangongola mabanki ena ukira ntchito mboma kuti mulipidwe amachita kukatenga ngongole ku bank ma commercial bank. Tini ngongole zina zakunja ndiye ngongole za mdziko muno sangati khululukire fana ngongola ku mabanki akupanga business koma ngongole zakunja tita kwada pansi akoza kuti mfeta chifundo. Ndiye tikupemphani kuti bwana APM mukangolumbira lowerukalo mukhazikise komiti. Tili ndi anthu amalawi na kuti kunja kwa amadziwa anthu oti akayankhula amamva. We have got people that speaks the language of those people, those donors and development partners. We have got people that have got connections. Bwana apaseni mpata tikhale ndi a high level task force yonena kuti ntchito yake ikhale oti kuyenda kumema mabungu amene tina ngongole kuti atimvere chisoni. Chifukwa ndikupera kuti mwina anduna zachuma akayamba kugwira ntchito kapena governor atiuza ngongole yathu zikukhala ngati kuti panopa we are bankrupt kuti ndalama imene ikutola MRA tikuyerekeza ngati 1000 ndiye tini ngongole zomakwana 900 kuti titani tipereke. Akatere ndalama zogula mankhwala sizipezeka, ndalama zolipira polisi sizipezeka. Ndiyeno mwina nkhasako akatikhululukira tikhala ndi kadanga kuona kuti tipange zitukuko manifesto ija kuti ikwaniritsidwe. Ndimaganiza kuti ndingosindika pa mfundo zimenezo famanena kuti mphini yobwereza ndimene imawala. Koma this is not a one man show, tilipo angapo ndiye chifukwa cha nthawi ma comrades ndizikupasani 1 minute aliyense apere mphongo pa zimene tawerenga ndi zimene tayankhula. Tiyambire kumeneko mayi alinafe Ndanga kuchokera ku Balaka. Tithokoze nyumba ino tonse afuata dziwana kale chimene pamene ndifuna ndipereke ndemanga ine ndipa migodi. Ndipereke ndemanga pa migodi kupempha ku migodi maka ku migodi ine ife anthu akubalaka tavutika ndi migodi umene wabwera kampani ya potera ndi kwang'onga migodi kubalaka ife takhala tikuvutika muzochitika zambiri. Nde tikupempha kuti tikupempha kunena kuti boma limeneli talisankhali lithandizire kumbali ya migodi kuti migodi ndimene ikutenga malo kwambiri komanso ikukhanga kuti kupeka chiphinjo kwambiri kwa Malawi. Nde makontractor amene wawa tingopempha kuti unduna wa za malo kuti makontractor amenewa I think awunikireso bwinobwino zimene tipeti ngapemphe kwambiri a Malawi kuti makontractor amene awunikire bwinobwino kuti nazonso nzika zitha kukhala mwamtendere. Chimene ngapekere mboni munyumba ino ndi chimenecho. Zomwe kwambiri. Pampusana iwali makontractor mayi omega siku mwina mkhala kuti muonjezere. Zikomo kwambiri. Amalawi ali ndi mafunso ochuluka kwambiri kamba ka ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa. Ndiye Amalawi ali ndi chikhulupiriro chonena kuti boma limene alisankhali lichita kafukufuku oyenerera mpaka na chilungamo chitabwera poyera. Chifukwa chonena kuti Amalawi chiyembekezero chawo chili pa boma limene lili kuti libweretsa china chilichonse poyera. Zikomo kwambiri. China chimene ngonjezereko zomwe zanena kale director athu kuti Amalawi anavotera chipsera mtima. Chipsera mtima chimene Amalawi anavotera nkhani ndi ya chakudya. Malawi chimene amakhulupirira kwambiri ndi nsima. Ndetu kupempha boma limene lalowali kuti chonde panopa season yolima ikuyandikira akwenera kuti fertilizer athamangitse fanziko muno ndalama zilimo. Amalawi afunika apeze zipangizo zochipa mtengo pa nkhani ya fertilizer chakudya chimene Amalawi ambiri chimene anavotera APM kudziko kumwe wanyadira president amangoti adadi anadziwa kuti nditate wa fuko
futi kakumbuka mbuyo mu chakudya boma lawo sili masowa panonso amalawi ali ndi chikhulupiriro chonena kuti chakudya mboma limene lilango lowali limene likukalumbitsidwa loweruka chakudya chikhala chikupezeka pena paliponse panonso ndizosangalatsa kwambiri kuti chimanga misika ina ziyambotsika china chachoka pa 85 ena ma 75 panopa chili mthamangira ma 50,000 ende tikupempha ndithu kwa adati kuti chimanga amalawi ambiri akumudzi afikiridwe ndithu fertilizer sotsika mtengo fwa olokovulera vuta komano fertilizer ngati akupezeka nthawi yabwino fertilizer yonso yochipa tikupempha kuti njala mdziko muno singakhalemo siko mukwambiri. abitisidedi ziko mukwambiri takulandirani adadi a president a dziko lino ndipo mwabwera koma mugwire ntchito mokomera amalawi akukondani kwambiri itu dziko lino mwavoteredwa zoti sisadaoneke ndipo muyesetseso inu yomwe akonda amalawi pali mavuto a shuga amene azanu aja atuluka dziko lino chifukwaso cha mavuto a shuga sanazilenge bwino adati tikukupemphani kuti muyesetse mwathandiza amalawi mashopu momwe zikhala shuga yonso atsike mitengo kuti ana athu azikhala ana mphamvu popita ku sukulu azikhala muthupi mwawo muzikhala zakudya zoyenerera monga kuti iwowo azikhala ana azelu mmene ana anthu ena akamakhalira zikomo kwambiri ife tikuthokoza kuti mwatipeza dziko lathu lino takulandirani mukhale omasuka ife ndi osangalala kwambiri adadi zikomo kwambiri ndili pa chisangalalo zikomo zipangweneka kuti alande microphone abitiwa ali pa sangalalo ndi kwambiri ali pa chisangalalo kopya edi atakwauza kuti mwatilandira kuziko lathu lino sanachokepo adalimo muno edi mavuto amene amalawi akumana nawo analimo muno awaona edi msonkhano uno ndi watolankhani koma amene amayankhula pa nkhani ya chakudya nyanyiwe soko nakumbukira kuti mu ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika anali ndi chiganizo chimene amakonda kuyankhula ndikupira kuti akakayangana muzolembalemba zawo kapena zoyankhula inunso amene mumasunga ndi kusindikiza nkhani mukaone amakonda kunena kuti palibe atafe ndi njala ndiye mdziko muno munthawi yapitayi anthu amafa ndi njala anthu amadya chiteze ndiye ziti ndinu kuti mukalumbira lachi pa sabata pano tione kuti kodi zitachitike ndi zotani. Msonkhano uno ndi watolankhani ndikuziwa kuti muli mafunso ambiri ndimafuna ndisegule bwaloli kuti mufunse mafunso anu ndiye mene timachitira muja tikutchulani tikakutchulani inunso muzitchula zina lanu muzinyadira mufunsa funso lanu tiyankha mukaona kuti sinayankhe funsolo musachite mantha musachite manyazi osanyanyala zize pano zatonse tibwerezanso kuyankha funso limenelo. The floor is open. Ndikuona zanja hapo. Kapina, is this a hand? Yes. Okay, fine. Chabwino. Namiwa ndiye akulu nonse muli kutsogoloko ine dzina langa ndi Imon Piringu. Mafunso anga kapena funso langa mwina tikhala limodzi ongokhala kuti nawo azitukira pompo. Koma kokulu ndimafuna tidziwe nawo kuti panakambidwa kunena kuti panakhanga tikuyikidwa kumbuyo pamene bwana wa manena unena kuti ngati chipani cha DPP chinalonjeza kuti anthu kapena ophunzira sadzipereka fees ku school koma panakhanga ndi kuti abakira kuti mwina amalawi adeke pamakhala zokambidwa zambiri kunena kuti ngati sidedi kapena ino Namiwa muli connected ndi chipani cha DPP anthu akukhulupireni bwanji pa nthawi ino komanso chaka chino kupita zaka zisanu zobwerazi mugwire ntchito motani kutengera kuti pasakhale manong'onong'o amene akhala okambidwa kuti inu muli linked ku chipani cha DPP zikomo. Funso lanu labwino kwambiri koma mukufunsa awa kapena mukufunsa ine ndikanakonda kuti mundiyankhe ndinu nango lena chifukwa chonena kuti anayankhula ndi ako koma mundiyankhe ndinu zikomo kwambiri. Okay, chabwino. Joseph Mazizi, Capital FM. Poyamba mukuoneka nonse nkhope zowala kwambiri ndinosangalala kwambiri kuwina kwa DPP chabwino zikomo. Anthu ambiri amanena zokuti Namiwa muli connected kwambiri ndi chipani cha DPP. Bungwe la sidedi ndi lokalo limene limaoneka kwambiri mu zaka 5 zapitazi kuchititsa ma press briefing
osonyeza kudandaula kwa Malawi. Tiyembekezere kuti mugwirabe ntchito zaka zimenezizi, tifanizire kuti kulumikizana kwanu kumene kunalipo mbuyo mu ndi chipani cha DPP akupatsani chochita m'bomamu chitachitike ndi chani. Tinene zoti mwina mkumano ukhala womaliza wa seeded imene timayidziwa ija. Funso lina ndilo kuti sikale kwambiri limene anthu anakutibulani nthawi imene mmafuna kuchititsa zionetsero. Nkhani imene simunayikambeko pamene mukukamba zopita chitsogolo. Muli ndi mapulani a mtundu wanji kupita mtsogolo pa nkhani imene inachitika anthu atakutibulani chifukwa choti mmafuna kuchititsa zionetsero. Ziko mwina ndiyankhe kaya tikatere tibweranso ndithokoze kwambiri ifa cha mafunso anu. You see, chinthu chimodzi chimene chimasoweka mu ulamuliro wapita uja ndi chiyatulo nkhani kumafunsa momasuka akuluakulu kuti makhala ngati akufatu. Inu ni mbonedi mwanena kuti nkhope zathu ndizowala padakale panopa ngakhale Malawi Congress Party akusangalala fatu Lazarus Achakwera chinali chipsinjo kwa wina aliyese including kwa iye Chakwera mwiniyo panopanso nayenso wamasuka. Zimene zimachitika sizimayeneka kuti zichitika in the 21st century, sizimayeneka zichitika mu ulamuliro wa democracy. Ndifake mwationa tonse kuno ndotani ndokondwera kunena kuti satana watani wagwa ngati mphezi. Chifukwa ndunena zimenezo no serious government ingalole kuti anthu azidya chiteze pamene mu budget atayika 67 billion Malawi kwacha kuti aziwononga nkupangira kampeni anthu agona njala. No serious government ikoza kulolera kunena kuti tikhale 4 years 5 years opanda forex opanda fuel. Ndiye lero amene anganene kuti akwiya koma amene wali ndi vuto. Muyang'ane lolo ngakhale media team kainali madeya team ka media team I don't care. Nawonso amasuka ayamba kulemba. Democracy imenika izipereka mwayi kwa anthu kuti azikhala ndi sense of belonging. Ndifake mkuona kuti nkhope zathu kuno zolani nzowala amalawi ambiri nkhope zawo zatani zawala amasuka. Chinthu china chimene anakwanisa